Nazo Bongo. Nihe any from one basara culture and Yanaganiru. Yabuni go the first video on culture. In Kenya, some explanations. Yabuni to those explanations. You understand that it means that culture is an acceptable way of behavior or of doing things in the community in relation to people's feeling and the artistical skills or representations. You also understand that culture can also be seen as the biggest letter of recognition in terms of material and the intellectual equipment of our people. This include thinking, knowledge, belief, arts, law, morals, customs acquired and developed as a society. And that is it. There's no two ways about it. Culture came about as a result of daily activities of the people, especially those things which brings reward to their existence. Culture in the fufuadera nihi pani ndra na data anyi humo onwe anyi na eye na ngurunguru anyi ga anyi na eme eziri e mara anyi nke ka nke ndị ji weta ụgwọ ọrụ about culture. So, yebune mabe mare dika na kusiente. Culture therefore is a drive to human and material development. Because no reward, no those activities. You now see that there is an intrinsic motivation. Something is driving us from inside to live in it and by it, so that we will be able to get all those benefits. So, I need a component of culture. What are the components of culture? In two ways, a culture can be divided into two major components or aspects, namely material culture. What do you mean by material culture? Material culture is the aspect of culture manifested by the physical objects and the architecture of a society. Ibe anyị nwere ike ije ka anyị rụpụta eji mara anyị n'ibe anyị. That is material culture as one of the components of culture. Mgbe ha nwansi nna akpa nkata, nna akpa nwa bibiri. Yes. Nna akpa tụtara, ọtụtụ ibe ndị ọzọ dị iche iche. Gụnyere nwa nkwọ eji akpa nwa bibiri mara ha. It is part of material culture of Indian Chigbese. Ejipute Marandi Umubo. It is part of material culture. Yes. Ejiri Piozu Marandi Fuekuma. Nipikwe. It is part of material culture of Indian Chigbese. It has to do with physical things produced by a society. Magushorowe. The material culture that are peculiar to Onchigbese people are the type of house we live in. If you know the Onchigbese na akpo, you have been to a previous video made. Only paying for indigenous building. One asha ana kujin burumburu. Pro agoda akpo. Tiem bagodo. What do di debe na eye? No, idi artistical culture as per building. Ezi marandi onka no gengaraga. Yes, everybody ezi all work and detail as work and craft. Nke gunyere ipi pana api. Nwoke mbo so no otrozu n'isi bridge gbogiri. Ana akpa ala haji. Guje fu ese so piara wo kwa, oje pire wo kwa. Guje fu ese so piara wo ozu, oje pire wo ozu. Guje fu ese so piara toningari, oje pire wa.
Yes, it says Opiaro in case Akpaya Gadapaya, then a year, oh, ye Piriwa, oh, to know stupid Zama, oh, Budu. It's what is Opiara week or Piarawa. It says Opiara with Smugu or Piarawa. It says Opiara Whoop, get you happy or Piarawa. It says Opiara Wuku, Mobekwe or Piarawa. It is aspect of material culture that has to do with artistical work and the architecture, craft. So, David the Miso do wenya make it rozu me other local materials like basket me iti amira me babe de kara buhai peti mane jonta no gengaraga me no de ko boti na agbanwe ifa na agbanwe oro ka na agbanwe ye me nkipe de ni na go sente nko do ho komo Miguite, me bongwaya, Indiana Kosu, the quality pero arrow. Yes, Afu, happy hour. Mendina Bangwe. Yes, Mendina Ipana Banaka, Bangos. Mendina Ngwaro, Gujafumukana Kosu of Parawagrizi or Parawagrizi. Gusas of Parawago or Parawago. So, in care material culture of the people, any for but then go for any form of culture. Some of us so hard, not common and not quite get culture. No, even dear with our thoughts. I'm a culture, body get not when you fit Hana. Except me details so na kusiente say I'm not even about culture boy girls. Yes, so but need to buy yebo na nya ma o dikendro culture na tradition ani gokota hana mbo no ani wuro ho do tienyo ho mgbo ho ani wuro ho do tienyo ho mgbo ho. So some of us some Christians say me details ana agbara hani no so me ke kwesiri to me nke ekwiteme ni hina so no culture. So that's about that. Then going to part 2, we have material culture and we have non-material culture. In the aspect of non-material culture, it has to do with non-materials that are those invisible. It has to do with those invisible, intangible, and the overall pattern of life that characterize a certain group of people or community. So, no material culture, no gunyere, even the ahumanya, even the emeriki betueka, even the barana nakramegwa, otundi madizi akpegwa. Eti mara he n'obodo he. So, Bible non-material aspect of culture. This may be language. They can so everyone need to so but no go to you eti mara ndi. Ya bụrụ na ọ bụ asụsụ ọ bụrụ nkwenkwe ma ọ bụ nkwenye ibe ndị mmadụ nkwenyere na dịka ntị mara watu na mbụ na previous video. Ne ndị ọnta kwenyere na onye nwụrụ anwụ na anọ ndụ ọzọ. Ana mekweso de wenye na ịga n'ime ime na nke na ma previous video na ndị ọnta kwenyere na onye mburu ezi ndụ n'elu ụwa na ihe nwa na oje na ka ngezi ma na anakọta ma onye mburu ejo ndụ n'elu ụwa na ihe nwa na oje na amaghị kpa mgbe na akọwa asụ ndị ọnta in relation to Bible. So nke mbụ na nke nọ n'okpuru nke nkwenye as intangible, immaterial, invisible aspect of culture. Keeping of relationship is another aspect of non-material culture. Mgbe na-enwe mmetụta na eka mmadụ nnọ ndị gụ na ha na-emekọrịta ife and the giving of regards to something or somebody in the family. Enwe onye na-esọpụrụ onye mbụ onye na-efudara ofu nke enome but ihe na onwe efudara na-eji enome onye na-esọpụrụ
onye mbụ ife ọbụla furu ime ya gụhụma ya enwazi sọfụrụ ya kene ya onye na-esobere na-egwute onye ime ife is a culture dịka ọ dị na ọnchigbeeze na anyị kwesịrị na-asọpụrụ ndị ọgaranya ndị okenye. It is non-material aspect of culture. Then mgbe anyị na-eme nke bụ ife ọpụtara bụ ọdịnala culture. Then mgbe na-esọpụrụ otu onye maọbụ ibe ya n'ezinụlọ maọbụ na-enye ụlọ maọbụ na ifunibe maọbụ n'ọha obodo, nke bụkwa non-material aspect of culture. Na ịga n'iru n'ụzọ nke asụsụ bụ otu ife ezi mara ndị asụ ndị Ọnịcha bụ part of their culture. Ọ dị iche na asụsụ ndị Isu dịka ife ọnwụnwe etu ya bụ na enwere nke nwere baria onye Ọnịcha jibek nwa o ji ịsụ ya emi wee but ndị Isu ji ịsụ ha echawue ya emewe n'asụsụ we dị iche iche and each community na-eji asụsụ we mara ha as part of their culture under non-material culture. Now ife ngosi nke nsọpụrụ signs of respect. Enwere ndị mbụ ha ji ọsọpụrụ onye okenye ha dị na ikene nwere ndị na-anwazi gị anwazi then gobia na anyị Igbo na ụbara ha na-anwazi na ha na-aja na ikene mmadụ mana eji ikene with nwedo onwe na nsọpụrụ. Then o nwere ike ọ bụrụ akụkọ ifo ma ọ bụ usoro eji esi nri emewa ma ọ bụ nkwenkwe ụfọdụ ndị mmadụ nkwenyere nke abụọ na ezi ma ọ bụ akparamagwa ahụ mara dịka egbe ndụ mma ma ọ bụ ife ndụ ga ụma mmadụ nwere ike imesi ibe ma ọ bụ usoro ịdọ mmadụ aka na ntị ma ọ bụ nchekwa dịka o si gbasatụ azụmahịa ma ọ bụ ịdị nwee eji iwere na-anabata ya nke ọma. Ife bụkwa non-material aspect of culture. So mgbe ụfọdụ ahụmata iwu na ife ahụ mara n'usoro obibi ndụ n'ime ya. In Ọnịcha, there are acceptable ways of behavior and belief system. This may include believing in life after death, which I have already said at the initial stage of this video. Believing in life after death. Mgbe ụfọdụ bụrụ reincarnation, iwu ụwa. Mgbe ụfọdụ bụrụ ọgbanje, maọbụ spiritism, maọbụ predestination, obulo n'ụwa, maọbụ superhuman, and all are under non-material culture. So, I'm saying what are the culture now? And every gain in my enumeration as per non-material aspect. Ihuma na-eke ikpeazụ ngụrụ kene emetụkwa aka na culture. Returning so, all culture are not tradition. But tradition may be an aspect of culture. I don't know whether it's not nefu. But then the major focus now is in when it came on the material culture and the non-material culture. To Sarame, and na amwe nwayo to anya bịara mmezu nke eziokwu na mmazu nke eziokwu n'ịghọta ọdịche ndụrụ culture na tradition. Se Chineke gozie ọ kakpa nwanne unu nwoke Agbafọ Matthew Chinelu nke na-ewetara ozi